Janabalava Girivaradari Gopi Janabalava Girivaradari Yashodanandana Raja Janarandana 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 Yamuna Tira Vanacharya Yamuna Tira Vanacharya Jaya Shri Radha Madhava Ashta Saki ki jai, Chaitanya Chandraya Mandir ki jai. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, se sexta canto, sexto capítulo, primero texto. Shri Sukha Uvacha Tata Prachetasa Shiknyam Tata Prachetaso Shiknyam Anunita Swayambhuva Anunita Swayambhuva Shashtim Sanjanayam Asha Duhitri Pitri Vatsalaha Tata Prachetaso Shiknyam Anunita Swayambhuva Shashtim Sanjanayam Asha Duhitra Pitri Vatsalaha Bodhiega Shri Sukha Uvacha Tata Prachetaso Shiknyam Anunita Swayambhuva Shashtim Sanjanayam Asha Durite Pitri Vatsala Sukha Vacha Shri Sukha Uvacha Tata
Cetaso Sikdam Tatra Cetaso Sikdam Anudita Swayam Bhuva Anudita Swayam Bhuva Sanjanayam Asa Shashti Sanjanayam Asa Duhitri Pitri Vatsala Duhitri Pitvatsala Shri Sukha Uvacha Tata Cetaso Sikdam Anudita Swayam Shashti Sanjanayam Asa Duhitri Pitri Vatsala Tamasasti Manas Shri Sukha Uvacha Tata Cetaso Sikdam Anudita Swayam Bhuva Shashti Sanjanayam Asa Duhitri Pitvatsala Shri Shuka Uvacha Shri Sukha Uvacha Tata Pracheta Shoshikshyam Tatra Cetaso Sikhyam Anunita Swayam Bhuva Anunita Swayam Bhuva Shastim Sanjanayam Asha Shashti Sanjanayam Asa Duhitrihi Pitrivatsalaha Duhitri Pitvatsala. Okay. Tata. Thereafter. Yeah. I say. Después. Después. Prachetaso. Prachetaso. Prachetas. Vasudev and Vasudev. The son of the Prachetas. Aha, hijo de las Prachetas. Ashiknyam, Asiknyam. la esposa del Prachetaso, esposa de Daksha. Ashiknya? Yeah, okay. She's the one Ella es una who's having 10,000 children. quien tuvo 10,000 hijos. Yeah, like that. Ah. Okay, now after that, I don't we go down here. Okay. Ashiknyam. Ashiknyam. En su esposa llamada Ashikni. And su esposa llamada Asikni. Anunitaha. Calmado. Swayambhuva. Por el Señor Brahma. Shashtim. 60. Sanjanyam. Asa. Engendró. Duhitrehi. Hijas. Pitrir Vatsalaha. Todas las cuales sentían gran afecto por su padre. Okay, make it a little smaller here. Yeah, there we go. Okay, yeah. Okay. Shri Sukadev Goswami dijo. Mi querido rey. Prediction. A continuación, y ante el ruego del señor Brahma, Prajapati Daksha, que recibe el nombre de Prachetasa, engendró 60 hijas en el vientre de su esposa. Asikni. Todas ellas sentían un gran afecto por su padre. Okay. Es común a veces, ¿no? Delicado.
tras los incidentes en torno a la pérdida de sus muchos hijos, Daksha se arrepintió de lo ocurrido con Narada Muni. El señor Rama fue entonces a verle y le dio la instrucción de que volvería a engendrar hijos. Esta vez Daksha fue muy prudente y engendró hijas en lugar de varones, de manera que Narada Muni no fuera a molestarlas, induciéndolas a entrar en la orden de renunciar. ¿Ok? El cometido de las mujeres no es entrar en la orden de la vida renuncia. Ellas deben casarse para ser fieles a sus esposos. Pues si el esposo se capacita para alcanzar la liberación, su mujer se liberará junto con él. Como se afirma en el Shastra, la esposa comparte los resultados de las actividades piadosas del marido. Por lo tanto, la mujer tiene el deber de ser muy casta y fiel a su esposo. En este caso, sin necesidad de mayores esfuerzos, participará de todos los progresos de su marido que su marido realice. So we're continuing with the story of Daksha. Así que estamos continuando con la historia de Daksha. The microphone? No. Okay. And it's part of the Srimad Bhagavatam, Es parte del Srimad Bhagavatam, which is the gift that Srila Prabhupada gave us. el cual es un regalo que Srila Prabhupada nos ha dado. Yeah, Prabhupada, when he was leaving his body, Prabhupada, cuando estaba dejando su cuerpo, he said, "Don't say I didn't leave you anything." no digan que yo no les he dejado todo. Yeah, he left us the deity worship. Él nos ha dado la adoración de la deidad. He left us Sankirtan. Él ha dejado el Sankirtan. Yeah, he left us Srimad Bhagavatam. Y Él nos ha dejado el Srimad Bhagavatam. Yeah. One time I was in Vrindavan Dham. Yo una vez estaba en Vrindavan Dham, In Prabhupada's Samadhi. en el Samadhi de Srila Prabhupada. Yeah. And I was, I was right in front of the altar. Yo estaba justo enfrente del altar. It's about this high, where I'm standing here, right? Parado, es como que a esta altura. Yeah. There's Prabhupada. Y ahí está arriba está Prabhupada. And the Murti is bigger, no? Y la Murti es más grande. Maybe 1.5 times as big. Quizás uno y medio más grande que esta. And it's brass, no? Y es de bronce. Yeah. The pujaris have to clean it regularly. Y los puyaris la tienen que limpiar regularmente. So I was going to look at Srila Prabhupada's lotus feet. Así que yo estaba yendo a mirar los pies de loto de Srila Prabhupada. But I couldn't see them Pero no los pude ver. because there was something in the way. Porque había algo en el camino. It was the Srimad Bhagavatam. Y esto era el Srimad Bhagavatam. And I was thinking, Yo estuve pensando, maybe that's the best way to see the lotus feet of Prabhupada, quizás esta es la mejor manera de ver los pies de loto de Srila Prabhupada. through the Srimad Bhagavatam. A través del Srimad Bhagavatam. Yeah. I mean, if you look, Yo quiero decir, si tú miras, does Prabhupada have 9, 10, or 11 toes? Prabhupada tiene 9, 10 u 11 dedos. Huh? Yes. Okay. Here's your prize. Okay. Ahí está su premio. This is by the mercy of Maite, I think. The unknown dwarf. Okay. Yeah. Are the toes in a straight line? ¿Están los dedos en una línea recta Or are they at an angle? o están en ángulo? Huh? ¿En la Murti? No, on the impression. Ah, en la She's impresión. cheating. You can't see now. You don't know. Okay. No more bananas. How many bananas do we have here?
unlimited, no? Okay. They're at an angle, yeah? Están en ángulo. You know, look at Prabhupada's feet, you know? Así que puedes mirar los pies de Srila Prabhupada. They're systematic. Ellos son sistemáticos. Srimad Bhagavatam is very organized, no? El Srimad Bhagavatam está muy organizado. Yeah, most of the Puranas, La mayoría de los Puranas, you can't always figure out what they're trying to talk about. tú tan solo puedes darte cuenta de qué es lo que están tratando de hablar. You start, yeah. Que muchas veces no te das cuenta. No te puedes dar cuenta de lo que están tratando de hablar. I thought she made a mistake. Yeah. They'll start with one topic. Sorry. They will start with one topic. Ellos empiezan con un tema, Then they'll go to something else. luego van a otra cosa, And what is it talking about? y uno se pregunta, ¿qué es de lo que están hablando? But Srimad Bhagavatam is very clear. Pero el Srimad Bhagavatam es muy claro. Ete chanksa sakala pumsam. Krishna Tova Swayam Indriya Shriya Kulan Lokam Vridayanti Yuge Yuge. Okay. Yeah. This is the Paribhasa. Jiva Goswami says Jiva Goswami dice that this is the Paribhasa Sutra of Srimad Bhagavatam. que este es el Paribhasa Sutra del Srimad Bhagavatam. It's the verse which organizes everything else. Es el verso que organiza todo lo demás. Sutta Goswami Sutta Goswami is giving a list of different incarnations, está dando una lista de diferentes encarnaciones. and he includes Krishna, Y él incluye a Krishna, then Buddha, others, luego a Buda y a otros, then this verse. y luego este verso. Ete Saangsa Sakala Krishna, Ete Angsa Sakala Pumsam. Yeah. All these incarnations Todas estas encarnaciones are portions son porciones or portions of portions. o porciones de las porciones, But the original personality of Godhead, pero la personalidad de Dios original, Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan, is Krishna's to Bhagavan Swayam. Prabhupada has that. So that's it. y eso es. Then the Bhagavatam shows this. Y el Bhagavatam nos muestra It eso. shows so many different kinds of incarnations. Nos muestra tantos diferentes tipos de encarnaciones. Yuga avatars, Lila avatars, Manvantars, Guna avatars, Shakti Avesha avatars. Yeah. And in the 10th canto, Y en el canto 10º it shows that Krishna is the supreme personality of divinity. se muestra que Krishna es la suprema personalidad de la divinidad. Yeah, like that. Yeah. Okay. So now we're on the 6th canto, Así que ahora estamos en el canto 6 and we're starting on the chapter 6. y ahora estamos empezando con el capítulo 6. And it's very well organized also. Each chapter is well organized. Y también está muy bien organizado, ¿no? Este capítulo está muy bien organizado. If you have a German mentality, Si usted tiene una mentalidad alemana, if your paternal grandfather was from Austria, si su abuelo paterno era de Austria, it's very satisfying. es muy It's satisfactorio very structured, no? porque está muy bien estructurado. You can make a very beautiful diagram of the Bhagavatam. No? Usted puede hacer un muy hermoso diagrama del Srimad Bhagavatam. Prabhupada doesn't focus on that. Prabhupada no se enfoca en esto. Yeah, he gives more like I would say, he shows the flow through rasa. Él muestra esto a través del rasa, How the Bhagavatam is developing. cómo el Bhagavatam se está desarrollando, Yeah, but he does, confirm the analytical nature of the Bhagavatam. pero él también confirma la naturaleza analítica del Bhagavatam. Yeah, it's like the Sunday feast Es como la fiesta de domingo or the Govardhan feast. Okay? o la fiesta de Govardhan. You divide it into different groups. Uno divide, ¿no?, por allá en diferentes grupos, Sweet, dulce, salty. salado, Okay, puris. los puris, Yeah, rice. el arroz, Dal. el dal. Okay. First I eat all my rice, Primero voy a comer todo el arroz, then all, después todo el dal, then the puris, luego los the puris, sabji. luego el sabji. I don't know how German people honor prasada. Es como las personas de Alemania honran el prasada. In Gujarat, Y en Gujarat, what do they serve first? ¿qué es lo que sirven primero? No, one sweet, Sirven primero especially
un dulce, Yeah, sweets, but one especially. ¿sí? Pero uno especialmente, Shrikant. Srikhand. Yeah. Sometimes in San Francisco, Algunas veces en San Francisco there would be Gujarati weddings, habían bodas de gujaratis and the whole family would come for the wedding, you know, y toda la familia venía para la Yeah. boda, maybe like 400 people. quizás como 400 personas. And they would have Shrikant and Puris. You know. Y luego ellos tomaban Srikhand y luego puris. But even 400 Gujaratis Pero incluso 400 gujaratis couldn't finish off the Shrikant. no podían terminar el Srikhand. So they would bring the extra to our temple. They would bring the extra, the restos, to our temple Así que traían lo que quedaba a nuestro templo after the wedding. después de la boda. And they were buckets, you know, Y eran así como baldes of Shrikant, de Srikhand. Gujarati. Yeah. Prabhupada said, Prabhupada dijo, if you eat the sweets first, si usted toma los dulces primero, you ruin your appetite. tú arruinas tu apetito. Yeah. But the Bhagavatam is like that, you know. Pero el Bhagavatam es algo así, It's a whole world, no? es todo un mundo. So now it's the 6th canto, Así que ahora estamos en el canto sexto, chapter 6, el capítulo 6, Yeah. and it's talking about Daksha, you know. y está hablando acerca de Daksha. He's trying to do his job, right? Él está tratando de hacer su trabajo. He's supposed to create so many bodies. Él se supone que tiene que crear tantos cuerpos. All the prisoners have arrived at the prison, Todos los prisioneros tienen que llegar a la prisión. the conditioned jivas, Las yivas condicionadas. but they can't get out of the buses Pero no pueden salir de los buses because there's no place for them to stay, you know. porque no hay lugar para que ellos estén. Yeah, the walls are up. Las paredes se abren Yeah, of the prison. para la prisión. Yeah, what's this called? What's it called? First creation is Sarga. Huh? Sarga. Sarga. Okay, so Sarga is there. Así que la primera creación está ahí, Sarga. Mahavishnu has created the prison walls. Así que Mahavishnu ya ha creado las paredes de la prisión. He's given the manual how the prison is supposed to work. Y él ha dado el manual de cómo se supone que la prisión tiene que funcionar. He's appointed somebody the guardiano. Y le encarga a alguien que sea el guardián. He's become the guardiano. Él se vuelve el guardián. Yeah, as Shiradakshay Vishnu, Garbadakshay Vishnu. El garbo de Akashay Vishnu. And then he's taken one very good prisoner Y luego él toma un muy buen prisionero and put him in charge of the operation within the prison. y lo pone a cargo de todo el sistema de operación dentro de la prisión. What is the title of this person? ¿Cuál es el título de esta persona? Okay. Okay. Yeah, Brahma. That's his job. You know? Brahma, ese es su trabajo. But now Brahma has to create all these different prison cells, places for all these living entities. Y ahora Brahma tiene que crear todos estos lugares, estas celdas para las diferentes entidades vivientes. So he's trying to do it just from his heart, you know. Y él está tratando de hacer esto solamente desde su corazón. Just like Zeus, Es como los Jupiter. Zeus. es tal como Zeus, Yeah. He created the demigods from his mind. You know? que él creó a los semidioses desde su mente, Yeah. But it's going too slow. pero es demasiado lento. So he needs biological children. Así que él necesita hijos biológicos. So he asked the Kumaras, no? Así que él le pide a los Kumaras, Get married. cásate. And they say, nope. Ellos dicen no. We're going to the Hare Krishna temple. No, nosotros nos vamos al templo Hare Krishna Become brahmacharis. Yeah? para ser brahmacharis. And Brahma becomes angry, right? Y Brahma se enoja. And then what happens? Y luego, ¿qué sucede? Okay. Ladies, what happens then? After the Kumaras say, we're not going to get married. ¿Qué pasa después de que los Kumaras dicen? Okay. Okay, that's it. I get the band. Oh, there's a picture of Lord Jagannath here. No? Hay una foto del señor Jagannath. Right?
tells Shiva, calm down. Así que le dice a Shiva que se calme, Yeah, it's not time for destruction. que todavía no es el momento de la destrucción. And then he produces different living entities. Y luego él produce diferentes entidades vivientes. He produces Swayambhuva Manu and Satarupa. Él produce a Swayambhuva Manu y a Satarupa. And he asks them to have children. Y les pide que por favor tengan hijos. And they agree, Y ellos están de acuerdo, but they need some help arranging things. pero necesitan alguna ayuda, algunas cosas, unos arreglos. So this is the third canto. Este es el canto tercero. First canto is like a preface. El primer canto es como un prefacio. What's the purpose of this book? ¿Cuál es el propósito de este libro? What are the qualifications of the teacher? ¿Cuáles son las cualificaciones del profesor? What are the qualifications of the student? ¿Cuáles son las cualificaciones de los estudiantes? What are the circumstances under which it was produced? ¿Bajo qué circunstancias este libro fue producido? It's all in the first canto. Todo eso está en el primer canto. Second canto, Sukadeva Goswami starts preaching. Y en el segundo canto, Sukadeva Goswami empieza a predicar. Yeah. First two cantos are Krishna's lotus feet. Los primeros dos cantos son los pies del loto de Krishna. Even though you're still entangled in gross, illicit self. Incluso si aún sigues atrapado en sexo burdo, sexo ilícito burdo, Yeah, you can still read the first two cantos. It's okay. si tú aún puedes permanecer en los dos primeros cantos, But the third canto, pero el tercer canto, at least theoretically, al menos teóricamente, I'm able to follow the four principles, soy capaz de seguir los cuatro principios, take first initiation. tomar primera iniciación. Okay, then you can go to the third canto and things like that. Así ya tú puedes continuar hacia el tercer canto y cosas así. First two cantos are Krishna's lotus feet. Los primeros dos cantos son los pies del loto de Krishna. 3 and 4 are his. El tercer y cuarto canto son sus muslos. 5 is. El canto quinto es Okay. su cintura. 6 is. El canto sexto es 7 and 8 are. su pecho. arms, Okay. El canto séptimo y octavo son sus brazos. 9 is. The neck. Okay. El canto noveno es su cuello. 10 is. The head. El canto décimo es Okay. And his smile is. La danza rasa. y su sonrisa. La danza rasa, capítulo 31, 32. Canto 10, ¿no? 11. Chapters 29 through 34. Sí, el canto 10, capítulos 21 al 30. 29. 29 a 34. Del 29 al 34 son su sonrisa. Panch Adhyay Rasalila. Yeah. Five Rasalila chapters. Son 5 capítulos del Rasalila. Yeah. 11. Y el canto 11, I think it's 4. quizás es su frente. And 12. Y el capítulo 12, el canto 12 es su corona. So we're on 6. Así que ahora estamos en el sexto, Where's that? lo cual es Yeah. In the Prasada room, su pecho. En el cuarto del Prasada there's a picture of Radha and Krishna. hay una pintura de Radha y Krishna. She's resting her head on his chest. Ella está descansando su cabeza sobre el pecho de Krishna. So that's what we're doing now. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. It's very advanced. Sí, es muy avanzado. And the purports also become more advanced. Y también los significados se vuelven más avanzados. Yeah, all girls should get married. Que todas las chicas deben casarse. And then Y luego, they should be very, chaste fiel. and chaste and Faithful. shy, right? Sí, y que ellas deben ser muy castas y recatadas. Yeah. In Spanish, it was being translated as Tímidas. timida. Sí, en español se traduce la palabra shy como tímida. Yeah, which is, and I was talking about this with the Hanumatpresaka Swami. Y eso es lo que yo estaba hablando una vez con Yadunandana Maharaj. Because the word timid Porque la palabra tímida is a little cowardly, es como un poquito cobarde. Or she's a very timid girl. Así es, una chica tímida. Yeah. And you said, Y usted dijo the correct word is rekatada. que la palabra correcta es recatada. Yeah. So now we have to have a movement, Así que ahora tenemos un movimiento. We have to stand out front of Hanuman's house. Podemos parar. Rekatada, not timida. Yeah.
So for 40 years we've been giving misinstructions to the ladies, right? No? Así que por 40 años le hemos dado instrucciones equivocadas a las damas. Tiene que ser casta y tímida. No. Okay. Casta y recatada? Yeah, it's different. In English, there's the word timid. En inglés está la palabra tímida And the word demure. y la palabra demure. And that's how Google translates recatada. Y esto es como Google traduce a la palabra recatada. Yeah, it means somebody who keeps them, keeps to themselves, Es una persona que se guarda a sí misma. Yeah, it's a nice word. Es una palabra muy bonita. Yeah. The BBT, Y el BBT, they have a committee ellos tuvieron un comité for revising Prabhupada's books. para revisar los libros de Prabhupada. Yeah, because some of the things are just directly wrong, Porque algunas de las cosas directamente están Okay, equivocadas. so but this is it, Pero así es, ¿no? They're trying to take everybody's opinion Ellos estaban tomando la opinión de todos and then make final corrections. y hacer correcciones finales. But after that, Pero después de eso, for the next 10,000 years, para los próximos 10.000 años, we don't change things. no vamos a cambiar las cosas. And we accept Y aceptamos that bread que el pan, is for satisfying illicit desires. es para el pan es para satisfacer deseos ilícitos. It says that in our book. Y eso se dice en mi libro. I'm not sure they are following. I know. Yeah, later you can ask Hanumatpresaka Swami to explain this joke. Luego le preguntan a Maharaj Yadunandana que explique esta broma. Yeah, there's many secrets in the Bhagavatam. Es uno de los secretos del Srimad Bhagavatam. So, Swayambhuva Manu and Satarupa, Así que Swayambhuva Manu y Satarupa, they had 40,000 children, ellos tuvieron, No. No. 5, right? ten. Kriyavrata, Uttanapada. Huh? Kriyavrata, Uttanapada. No, set 5. No, we have an acronym. Nosotros tenemos un acrónimo, Yeah, Anjana Sudha Academy. la Anjana Sutta Academy, Hanumatpresaka Swami, Hanumatpresaka Swami, Monkey and Piggy. Monkey Piggy. We challenge anybody in ISKCON, Nosotros retamos a todos en ISKCON to defeat us at acronyms. que nos derroten en cuanto a los acrónimos. Yeah, we invented Pam, Ho, and Agatspa. Nosotros inventamos a Panjo y a Oldori Sushila Prabhupada. Hansaduta had a teletype machine. Hamsaduta tenía una máquina de telégrafo. Yeah, no. ¿Telégrafo? They don't make them anymore. They still make them. Yeah. It's like a typewriter. Es como para tipear así. Yeah, but you can send things electronically. Pero tú puedes enviar las cosas electrónicamente. And it's much more economical. Y es mucho más barato. So I was in charge of it, Así que yo estaba a cargo de esta máquina. Yeah. And then I discovered Luego yo descubrí every time we said, que cada vez que yo decía, please accept my humble obeisances, por favor, acepte mis humildes reverencias. all glories to Srila Prabhupada, All glories to Srila, y todas las glorias a Srila Prabhupada. it was costing us €2. Esto me costaba como 2 euros. So I invented, Así que yo inventé. we invented Nosotros inventamos Pam Ho, Panjo no, actually, and Agatspa. y AGTSP. Yeah, and now everybody uses it. Y ahora todo el mundo lo usa. And probably we're going to go to hell. Probablemente yo me voy a ir al infierno. Yeah, okay. Yeah. And then we made up acronyms for each canto. Y luego hicimos acrónimos para cada canto. Yeah, and of course we have an acronym for the daughters of the children of Swayambhuva. Y por supuesto también tenemos un acrónimo para los hijos de Swayambhuva Manu. It's DAP up. Es DAPAP. No, you have to translate it into Spanish. Es DAP up. DAPUP. Es D-A... ¿Qué más igual? EUP. La PUP. D-A-P-U-P. DAPUP. Devahuti, Akuti, Prasuti, Uttanapada, Kriyavrata. Yeah.
First are the three Uti sisters, Lo primero son las tres hermanas Uti. Devahuti, Akuti, Vasuti. And that's the order in which their stories occur. Y este es el orden en la cual la historia ocurre. Yeah, because that's how the Bhagavatam is organized. Y esto es porque el Bhagavatam es tan organizado. All the way through the 6th canto. Todo el camino, ¿no? A través del canto sexto. Maharaj Pariksit asks, Maharaj Pariksit preguntó, tell me about the children of Swayambhuva Manu por favor, háblame acerca de los hijos de Swayambhuva Manu and the different incarnations that occurred. y de las diferentes encarnaciones que ocurrieron. Yeah, so that starts in the 3rd canto. Así que esto empieza en el tercer canto. And then it goes up to the 6th canto. Y luego ahí sigue hasta el canto sexto. 6th canto is, 6th canto is El canto sexto es Ad Vrita Diti. You should take our course. Tiene que tomar nuestro curso. Ajamil, daughters of Daksha, Las hijas de Daksha, Ad Vrita Sura Diti. Yeah. So it starts off with the story of Ajamil. así que esto empieza con la historia de Ayamil. 6, okay. And then it goes, and that continues from the 5th canto. No? Y luego esto continúa en el canto quinto. Because at the end of the 5th canto, everybody's going to hell. Porque al final del canto quinto todo el mundo se está yendo al infierno. Yeah, and the Vaishnava hell Y el infierno Vaishnava is worse than the Christian or Muslim hell. es peor, ¿no? Que el infierno cristiano o el infierno musulmán. Even the Egyptian hell is worse than that. Incluso más terrible que el infierno egipcio. Yeah, you don't want to go there. I mean, Tú no quieres ir ahí. even before you get there, it's terrible. Incluso antes de que tú llegues allí es terrible. Horrible. Es horrible. Yeah, okay. So that, it starts off talking about how to get out of hell. Y así que empieza hablando acerca de cómo salir del infierno. With the story of Ajamil. Con la historia de Yamila. Those are Sylvester Stallone, right? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Yeah. Okay, then they ask about, what else they ask about then? What's it? What happened to Daksha, Y luego pregunta, ¿qué pasó con Daksha? So we know what happened to the Prachetas. ¿Qué pasó con los Prachetas? Yeah, because they were under the water at the end of the 4th canto. Yeah. Porque ellos estaban en el agua al final del canto cuarto, Chanting their japa. cantando su yapa. Yeah. Then they come out, Y luego salen. So that continues with them. Así que continúa con ellos. And they have Daksha for a child. Y luego tuvieron a Daksha como hijo. Then Daksha starts doing his job again. Y luego Daksha empezó a hacer su trabajo otra vez. And Narada Muni creates all these problems. Y Narada Muni crea todos estos problemas. Yeah, so then the solution is he has daughters. Así que la solución es que él tiene hijas. Because Narada Muni can't initiate them as sannyasis. Y Narada Muni no las puede iniciar como sannyasis. I don't think anybody in ISKCON has done that, no? Y yo pienso I mean, que any Prabhupada followers have given sannyas to women, no? yo creo que ninguno de los seguidores de Srila Prabhupada le ha dado sannyas a las chicas. You know all the other sampradayas. I mean. From those who went out of ISKCON. Yeah, there are many people who left Prabhupada and started their own organizations, Ritvik, fascist, whatever. But none of them gave sannyas to women, no? I think I saw a picture somewhere. Huh? I saw a picture somewhere. Of this guy, because I know other sampradayas, Otras sampradayas, so-called sampradayas, así llamadas sampradayas, yeah, they do have women dressed in white becoming sannyasis. sí. Brahma Kumaris, especially, There are many, but Prabhupada saying here, Y Prabhupada lo dice aquí, Yeah, that no, ladies should not formally take to sannyas ashram. que las damas formalmente no entran al ashram de sannyas. Informally, Informalmente, yeah, they have to be just as strict as the men, ellas tienen que separarse de los hombres Yeah, and become Goswamis, y volverse goswaminis, like Vishnu Priya.
como Vishnupriya. And who was a greater preacher, ¿Quién es más grande predicador? Vishnupriya or Lord Chaitanya? ¿Vishnupriya o el señor Chaitanya? She was tough. Ella era fuerte, ¿no? Yeah, she was inspiring so many people. Ella estaba inspirando a muchas personas, But she did it in a demure fashion. pero ella lo hizo de una manera recatada. Yeah, okay. Sixth canto. Así que desde el canto We're 6 starting to connect everything to Krishna. y están empezando a conectar todo con Krishna. Yeah, so all the girls should be married. Así que todas las chicas tienen que casarse And what is it? And follow their husbands. y seguir a sus esposos. The Prabhupada says, what it says here? It says here, no? Si el esposo se capacita para alcanzar la liberación. Yeah. The Prabhupada says you shouldn't follow a demon. Y Prabhupada dice, tú no deberías seguir a un demonio. Yeah, you have to separate yourself like that and so on. Y tú tienes que separarte, ¿no? So he gives so many detailed instructions on Varna Ashram. Y aquí hay tantas instrucciones detalladas acerca del Varna Ashram. As I have heard the story, Tal cual yo he escuchado la historia, when somebody gave Prabhupada a very, very nice murti of Krishna, alguien le dio a Prabhupada una muy bonita murti de Krishna, very beautiful. muy hermosa. And he was in San Francisco then, Y él estaba en San Francisco and he had it on his desk, y luego la puso ahí en su And he escritorio. was, maybe having a garland or something. Y quizás le ponía una guirnalda, algo así. Then one day, Así que un día he was working with some devotees, él estaba trabajando con algunos devotos and he was looking at the murti, y luego estaba mirando la murti. and he said to the devotees, Y él le dijo a los devotos, call Mother Shalavati Devidasi. llamen a Madre Shalavati de Vidasi. And she was older than the rest of the girls. Y ella era más vieja que el resto de las chicas. Most of the girls were like 17 to 22 La, years old. la mayoría de las chicas eran como desde los 17 años hasta los 22 años. Yeah. So Mother Shalavati came in, Así que Madre Shalavati entró and she was 27. y ella tenía 27 años. Yeah. And Prabhupada looked to her and said, Y Prabhupada la miró y le dijo, you are too old to get married. tú estás muy vieja para casarte. So he said, therefore, Por lo tanto, you should marry Krishna. tú te debes casar con Krishna. Gave her the deed. Y le entregó la deidad. Yeah. And devotees told me, Y los devotos me dijeron she took it seriously. que ella tomó esto muy seriamente. Prabhupada married me to Krishna. Que ya Prabhupada me ha casado con Krishna. Oh my God. Okay. Yeah. And then she would cook for him, Así que ella cocinaba para su deidad. and take care of him just like a very, very chaste wife. Y ella tomaba cuidado de la deidad como una esposa muy casta. She would argue with him. Y ella discutía con él She had complaints, y le daba también sus quejas. when she had problems, Y cuando ella tenía problemas, yeah, her whole life, esa era toda su vida. Yeah, so this is solution, Así que esa es la solución. Kali Yuga. Es Kali Yuga. If you find Varna Ashram Dharma in Kali Yuga, Si usted encuentra Varna Ashram Dharma en Kali Yuga, you're doing really well. tú lo estás haciendo muy bien. Yeah. The most you can hope for, I think, is 80%. Lo máximo que se puede esperar, yo pienso que es como el 80%. If you get a husband like Kardama Muni, Si usted tiene un esposo como Kardama Muni, yeah, like that, yeah, you're not going to get it. No. no lo vas a obtener. Prabhupada says that you're not going to get a husband like Kardama Muni. Prabhupada dice eso, usted no va a obtener un esposo como Kardama And Muni. he tells the guys, Él le dijo a los chicos, you're not going to get a wife like Devahuti. a los chicos les dijo, tú no vas a obtener una esposa como Devahuti. Yeah. The best you can hope for is maybe 4 out of 5 times your spouse is like that. Lo mejor sobre The best you can hope for, lo mejor que tú puedes esperar es is that your spouse will be like 80% like them. es como que tu esposo sea como del 80% como ellos. And that's Y eso es, more likely. If you got 60%, okay. si obtienes como el 60%, ¿no? de estas cualidades es Yeah. muy, muy bueno. This is not the era of Varna Ashram. Esta no es la era de Varna Ashram, It's the era of es la era de Coro. Sankirtan.
Sankirtan. Sankirtan. En la era de Yeah, Sankirtan. yeah. So, husband and wife, they have their varna ashram, Así que el esposo y la esposa tienen su Varna Ashram, but they become Sankirtan partners. pero se convierten en compañeros de Yeah, Sankirtan, part of the temple, como parte del templo. And then, unlimited. Y luego se vuelve ilimitado. Vaisheshika. Vaisheshika. Is there anybody who's distributed more books than Vaisheshika? ¿Hay alguien que haya distribuido más libros que Vaisheshika? Not in an era. ¿No viene ligada? Now it's happening. There are new distributors like, Ahora está sucediendo, hay nuevos distribuidores que están... yeah, but he's distributed a lot of books, Pero él distribuyó muchos And libros. he's the minister of Sankirtan, Y él era el ministro de Sankirtan. What's his name? Jayakant? No, what's his... Vijay. Vijay told me I'm under him. Sí, una vez Villaya me dijo, yo le pregunté, Okay. What's his wife's name? ¿cuál es su nombre civil? Miracula, ¿no? Yeah, Nirkula. Yeah, they went right into Vanaprastha. Pero ellos estaban tomando Vanaprastha. Es el nombre de la esposa de Vaisheshika. El nombre de la esposa de Prabhu Vaisheshika. Yeah, they went directly into Vanaprastha. Así ellos fueron directamente al Vanaprastha Ashram. Very, very happy, Y están muy felices. both of them. Yeah. Ambos. So, Así que, think about something here. What I'm thinking about. Yeah. If you're too old. Oh, yeah. He told me él me dijo that for Janmashtami in Berkeley, que para Janmashtami en el Berkeley, San Francisco, en San Francisco, there's Radha Gokulananda. están ahí Radha Gokulananda, Yeah, established by Srila Prabhupada. que fueron instaladas por Srila Prabhupada. So every Janmashtami they have a new outfit. Así que cada Janmashtami ellos tienen trajes nuevos, But Radharani's outfit pero el traje de Radharani had sequins. tiene secuencias. Yeah. The little round things with holes in them. You sew them on. Sí, está bordado a mano. They're made of plastic usually. Sí, están hechos de plástico. Lentejuelas. Sí, tiene lentejuelas el traje de Yeah, you have to Radharani. put them on, no? Yeah. So the new outfits had these, Así que el nuevo traje tiene esto, but they had to be put on, pero tienen que ponerse. and nobody had the time, Y nadie tenía tiempo. So Mother Nirkula said, "Okay, I'll do it." Así que Madre Nirkula dijo, ok, But yo it lo voy a was, hacer. it was unbelievable how many. Y era increíble porque son un montón. And so she was doing this 10 hours a day, Y estuvo haciendo esto como 10 horas por día. And Vaisheshika would read the Krishna book to her, Y Prabhu Vaisheshika le leía, ¿no?, el Krishna Book para ella, while she was doing it, cuando ella lo estaba haciendo. Her fingers had little grooves in them, Así, y sus dedos tenían como pequeñas grietas from the thread. por el hilo. But they finished them on time. Pero ellos terminaron a tiempo. They got into the temple for Janmashtami, Y llegaron al templo en Janmashtami. and he said, Y ella dijo, at midnight, y él dijo, when hundreds of devotees, en la medianoche, when con the curtains opened, con cientos de devotos, and he was standing with Mother Nirkula, abrieron las cortinas and they looked at Radha Gokulananda in their outfits, y estaba ahí Madre Nirkula y miraron a Radha Gokulananda con su nuevo traje. and he said, the highest taste is book distribution. Esto es el gusto más elevado que la distribución de libros. But that was pretty high. Esto no es tan elevado como la distribución de libros, este gusto, pero es muy cerca, muy cerca. We did this together. Sí, porque hicimos esto juntos. Yeah, okay. So that's, possible. Así que esto es posible. Yeah, it's part of the Sankirtan movement. Es parte del movimiento de Sankirtan. Yeah. So that, Prabhupada's making a little comment here, Así que Prabhupada estaba haciendo estos pequeños arreglos. And if we read the previous 5 cantos, Y si nosotros leemos los previos cantos, los anteriores cantos, then we understand, how all this can be adjusted. podemos entender cómo es que todo esto ha sido ajustado. Grihastas, Los grihastas, who do not worship the deities que no adoren a la deidad with full use of their material opulence, con el completo uso de sus opulencias materiales, are 100% guaranteed to fall down. están 100% garantizados que van a caer. Yeah. So girls, Así que las chicas who haven't got gross husbands, que tienen esposos burdos, Que no tienen. que no tienen, Que tienen. no tiene. Que no tienen. que no tienen esposos burdos, Gordos. burdos.
should worship the deity. Ellas deberían adorar a la Yeah, deidad. they can worship the deity in a certain temple, Pueden adorar a la deidad en algún templo, or they can have their own deities too. o pueden también tener sus propias deidades. Yeah. And when they die, Y luego cuando mueran, as happens often, como sucede a menudo, the deities will perform the ceremony for them. las deidades van a realizar la ceremonia para ellas. This happened many times in Vedic culture. Y esto ha sucedido muchas veces en la cultura védica. Bhaktisiddhanta Babaji, no? Bhaktisiddhanta Babaji, He had his own deity, él tenía su propia deidad, Istadevata. su Ishta Devata. What was it? ¿Cuál era? Itaigo. Actually, he had three. En realidad tenía tres. One was Gopal. Una fue Gopal. That's why he's called Bhaktisiddhanta Babaji. Y es por eso que él se le llama Bhaktisiddhanta Babaji. But he worshipped him in a Brijvasi mood. Yeah? Pero él las adora en un humor de He Brayavasi, was never separated from him. y que nunca se separaba de ellas. He would just wander all over the world. La llevaba por todo el mundo. If you saw him in Madrid, Si usted lo viera en Madrid, he'd have like all his hair, tendría todo su pelo I así. mean, you'd think he was just some crazy street guy, Usted diría, este es un hombre loco, ¿no? But in his hand, Pero en su mano, he always had Gopal, él siempre tenía Gopal. Then he would sit down, Luego lo sentaba and his servants would put up the tent, y los sirvientes ponían carpita, ¿cómo se llama eso? carpa, Una carpa, carpita. carpita. And he would just sit there and talk to Gopal, Y luego se sentaba para hablar con Gopal. He would never chant japa. Y no cantaba yapa. He just always, somebody would come and ask him a question, Y luego si alguien venía a hacerle una pregunta, Swamiji, please tell me about this. por favor, Swami, háblame acerca de esto. And he wouldn't answer them. Él no respondería. He would tell Gopal, Él le diría a Gopal. this idiot is asking us this stupid question. Y le diría a Gopal, este idiota me está haciendo esta pregunta If he estúpida. would just look at Bhagavad Gita 7:5, he would find the answer. Y si ellos tan solo vieran el Bhagavad Gita capítulo 7, texto 5, encontrarían la respuesta. Yeah. So, I have a deity, Yo tengo mi deidad. Nishingade Nishingade. is the Devata. Mi Ishta Devata. Yeah, okay. So any questions or comments? Okay, yeah. What do I do here? I got it. Gracias. Ahí en la historia de, el canto 4 de la historia que Narada Muni le cuenta para Chinamarji acerca de Puranjana. Okay, yeah, sí. Puranjana se apega mucho a su mujer y nace como mujer, Sí. Puranjani. Sí, Y después Puranjani se apega mucho a su esposo y consigue la perfección sí, por apegarse a su esposo. sí, Entonces, cuando el hombre se apega mucho a la mujer, sí, no parece algo bueno, y cuando la mujer se apega mucho a un buen hombre, sí es algo bueno. sí. Parece, ¿no? En cuando los niños muy apegados a su mamá, sí. El perrito muy apegado al muchacho, sí. Y cuando los pulgas muy apegado al perro. Es la regla de Krishna, ¿no? But Pero that's Varnashram, it's external. eso es Varnashram, es algo externo. Bhagavad Dharma is the internal development. El Bhagavad Dharma es el desarrollo interno And how you use your position. y cómo tú utilizas tu posición. Okay. This is very interesting. The instruction from Srila Prabhupada to Shilavati Mataji. Yeah, Shilavati. Shilavati, yes, Shilavati. How do you see the future of this? Is it a precedent? Can the contemporary gurus tell their disciples likewise? Or? No, I do. La pregunta es, Yeah. I mean, if you're in that position, okay, then you should worship the deity. You should have your deities, usted debería tener sus deidades. and they can be deities in a temple. Y también las deidades están las deidades del templo. You can take kshetra sannyas, Usted puede tomar Kshetra Sannyas, like Gadadhar. como Gadadhar. Yeah, he took a vow never to leave Gopinath. No, Él tomó el voto de nunca dejar a Gopinath. always serve him. ¿Mm? Yeah. Siempre servir Gopinath. Siempre servirlo. Le quería comentar que no solo es un ejemplo Vishnupriya, Sí. sino también
Janavi mata, Sí. Janavi Devi, Sí. porque Janavi Devi es un verdadero ejemplo en Bengal. Tuvo un montón de seguidores después de la desaparición del señor Nityananda. Janavi Mata era un verdadero ejemplo en Bengal. Y tenía millones de seguidores en Bengal. And we're talking with Yadananda Maharaj. Si estábamos hablando con Yadananda Maharaj. Yeah, about some of the contemporary ladies. You know. Acerca de algunas de las damas contemporáneas. One of my god sisters in Radhadesh. Sí, de mis hermanas espirituales en Radhadesh. But there are many, you know. Y porque hay bastantes. Just, you know, myself, you know, yo, I can ask Maharaj. Y le puedo preguntar a Maharaj. Which is the more respectable title? ¿Cuál es el título más respetable? For Sannyasi Maharaj? Para el Sannyasi Maharaj? Or Mataji? O Mataji. Yeah, they're both just as powerful, yeah. Sí, los dos son poderosos. Yeah, yeah. But, you know, formalmente, Prabhupada says, the sannyasi is doing more formal austerities. Él está haciendo más austeridades formales. Okay, I can ask Gadadhar. Acá le puedo preguntar a Gadadhar. How many socks do you have? ¿Cuántos calcetines tú tienes? Ahora cambié como 8. I have one, maybe 2 pairs. You know? Yo tengo uno, quizás 2 pares. Yeah, okay, so, you know, this is the formality, no? Es una formalidad, ¿no? Yeah, but like Madhanath was saying, was it Madhanath? Como Prabhu Madhanath. Yeah, this gives you an opportunity to formally engage in more Sankirtan. Sí, es una oportunidad formal de ocuparnos más en Sankirtan. But he says, pero él dice, the Grihastha fully engaged in devotional service el Grihastha totalmente ocupado en servicio devocional is identical with the sannyasi. Es idéntico con un sannyasi. But because of formal austerities, pero debido a sus austeridades formales, the sannyasi is given more formal respect. Es por eso que el sannyasi recibe más respeto formal. Yeah. And sometimes it's a problem, you know? Y algunas veces es un problema. Every day. Cada día. When we go for breakfast, vamos al desayuno. I have to pull up the curtain. Yo tengo que jalar sacar la servilleta. And every day it's different, you know? Y cada día es diferente. And I go, what am I supposed to eat today? Y él está pensando, ¿qué se supone que tengo que comer hoy día? Yeah. Whereas Maharaj, Pero Maharaj, he just gets in line. It's simple, no? Él simplemente va por la línea del prasada y más simple. Yeah. So Prabhupada ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Daksha ki jai. Hanumatpresaka Maharaj ki jai. Plátanos. Morde plátanos. Vale, plata. Daksha ki jai. Sí, pero... Caliente. It's correct. Maharaj, do you have one of these? Yeah, one of these. This is sannyasis. It goes in here. It has 2 USB ports. These chip ports, and also has HDMI. So it's like, you know,